सलीम अली पक्षी अभयारण्य नितळ दवरचे अशी मागणी हांगा भोंवडेक आयिल्ल्या एका पर्यटकान केल्या। ह्या अभयारण्यात कोयर तशेंच उदकाच्यो प्लास्टीक बाटल्यो थर्माकोल दिश्टी पडटा अशें तांणी सांगलें। पणजेक इतकी लागीं आशिल्ल्या ह्या पक्षी अभयारण्याची इतकी वायट परिस्थिती कित्याक जाला ताचेर सरकारान लक्ष घालपाक जाय अशें तांणी म्हटलां। It is a beautiful place, Yeah. but tourism should be encouraged here, Yeah. and conservation rules should be implemented strongly, because we have seen here a lot of plastic bottles and thermocols are, so it should be more control over the pollution. Very near to Panaji, the capital city. Yeah. So facilities for tourists should be enhanced, which will also help the economy to develop the economy of the nearest villages.